Hello, everyone. My name is Anthony Chell, the director of the School of Information, and welcome to San Jose State's iSchool Symposium on Ukraine. Доброго дня всім. Мене звати Ентоні Чоу. Я директор школи інформації Державного університету Сан-Хосе. І ласкаво просимо на наш вебінар, який присвячений Україні. Today's theme is services to veterans and people with disabilities, and we are honored to host today's event. Тема нашого симпозіуму сьогодні – підтримка ветеранів і людей з інвалідністю. І ми раді бути спонсорами цього заходу. I want to especially thank Dr. Yulia Gozart and all of our outstanding speakers and guests who have joined us today. Також хочу окремо подякувати доктору Юлії Госарт і всім нашим промовцям, які сьогодні будуть виступати. All of you are most welcome. Again, we are honored to be with you here today. And now let me turn it over to Dr. Yulia Gozart. Ми раді вас бачити сьогодні і ласкаво просимо. І зараз слово надається пані Юлії Госарт. Прошу. Thank you, Anthony. Добрий вечір всім, хто підключився з України. Я так вдячна, що ви знайшли час підключитися, послухати. Дуже вдячна всім нашим промовцям, що ви знайшли час поділитися вашим досвідом. Особлива подяка Олексію, бо без нього ми б це все вчасно не зробили. Це вже наш 5-й симпозіум по Україні. Ми почали з самого початку війни. Це буде єдиний симпозіум, на жаль, цього академічного року, але я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати і наша співпраця буде продовжуватися. Ми разом з симпозіумами також робимо інші проекти. І один з проєктів, що ми почали робити з бібліотекою Мудрого, це архів українських зруйнованих бібліотек. І якщо ви зацікавлені у партнерстві, якщо у вас є фотографії, якщо ви зацікавлені додати ваші фотографії, то, будь ласка, пишіть мені або Світлані, і почнемо наше партнерство. Дякую. Олексій, я зараз англійською мовою привітаю, а там же hello everyone and thank you everyone for joining us today. Thank you School of Information for supporting these events from the very beginning of this war. Thank you, Anthony Cho, in particular, for his encouragement and for his leadership and for just supporting not only this event but also other projects we do on Ukraine. One of which is we started doing the archive of ruined libraries. This is something that we would like to develop and then give it to Ukrainian Library Association when it is complete as evidence of the war crime against the libraries. We also doing the traveling exhibit of children art from Cherkasy and from internally displaced communities, and the exhibit is traveling across US. It's in Connecticut at the moment, and then it's going to go to Florida and then back to Connecticut, and next year we're talking about it going to Pennsylvania. And we educate people about what is going on, and outside of the press, outside of the media. And we also had a poetry contest with children writing about the war, and it's a part of the exhibit at the moment, and we very much hope that this work is going to continue. We're working on a website where we archive all the documents from this symposia. So if you are interested, they're going to be in both languages. Website is still in development, but all the PowerPoints and all the talks will be a part of this archive, so you can actually access it and read it if you could not have joined the symposium. And on this, I would like to introduce Олесь Навроцький, veteran, and also we work together on a VR component on the virtual exhibit who would
start our event today with the moment of silence and moment of remembering the boys. Рада. Дякую, пані Юлія. Тобто, якщо коротко, то ми намагаємося розповісти всім в США про події, які відбуваються в Україні, про війну. Так, і зараз ми почнемо наш захід з віртуальної виставки пана Олеся Навроцького, ветерана російсько-української війни. І просимо пана Олеся до слова. Так, пані Юлія? Так, просто на Пане хвилину. Олесю, будь ласка, так. Добрий вечір. Ну, це не зовсім виставка. У мене просто є декілька слів про наших хлопців. Я перепрошую, в мене уточнення, ви будете перекладати, тобто мені зупинятися? Так, послідовні речення два. It's not the exhibition itself. I just want to say a few words about our boys, our soldiers, war veterans. Окей. Коли мене Юлія попросила сказати декілька слів про наших хлопців, я погодився, але потім трошки розгубився, бо вважаю, що є набагато достойніші люди, які могли би це зробити. Але тим не менше зберіг своє слово і написав деякі слова. So when Dr. Yula asked me to say a few words about our war veterans, our boys, our soldiers at the front line, at first I was a little bit confused and discombobulated because there are some other more decent people, well, to say these words. Yet I just want to make it brief and say a few words. Це тому, що так сталося, що я на війні був 1 місяць, а потім 1,5 року по лікарнях. А є хлопці, які вже 3-й рік без зупинку воюють. So I happened to be at the front line for only just a month, and well, then I spent a year and a half having some treatments in the hospitals. Yet we have some soldiers who are serving and who are on the front line for 3 years already. Так. Отож, наші хлопці на фронті – це не просто солдати. Хтось з них іще зовсім юний, хтось вже дорослий, досвідчений. So our soldiers encompass, well, boys of different age. Some of them are very young, some of them are adult, but they are all on the front line. Це сини, чоловіки, батьки, друзі, кохані. Більшість з них навіть не планували бути військовими. Зокрема, мій брат не планував. Але коли прийшов час, вони відклали своє життя, плани, взяли в руки зброю і стали на захист України. So all of our boys didn't plan just to go to the war. So they were someone's friends, beloved ones, significant others, well, relatives. Yet they put all the things and affairs aside and just joined the army to protect everyone, like it was with my brother who joined the army and protects Ukraine. Вони були звичайними людьми. Хтось був водієм, хтось вчителем, хтось бізнесменом. Мій брат, зокрема, був сноубордистом. Кожен з них мав свої плани, мрії, родини. So some of these men were just drivers, some of them were teachers, the others were businessmen. Well, my brother was just a snowboarder, yet he joined the army protecting us. І тепер ці люди, наші хлопці, хтось з них вже повернувся з інвалідністю додому, хтось повернувся в рідні края на щиті, а хтось стоїть на передовій, захищаючи все, що ми маємо.
So that now these boys have just returned homes with some disabilities. Some of them, unfortunately, have deceased, and some of them remain on the front line and defend Ukraine at all costs. Вони борються не для того, щоб бути героями, а тому, що це їхній вимушений обов'язок, їхнє покликання зараз. So they fight for Ukraine not just because, they have to, but because they must. It's their duty. Вони знають, що кожен їхній день може бути останнім, але не відступають. Їхнє життя наповнене постійною небезпекою, втратами, важкими рішеннями, яких багато хто з нас навіть не уявляє. Проте вони стоять міцно, інколи до кінця. So all their lives are filled with stress, with some deceased, with the understanding that some of their fellow soldiers are deceasing, and they are under shelling. But nevertheless, they protect Ukraine at all costs, and now they are defending us, being on the front line. Ця війна забрала найкращих із них. Я втратив брата, ми втрачаємо тих, хто мав жити і розвивати нашу країну. So unfortunately, this war takes only the best. So I lost my brother, and every day we lose people who could develop and build our country. Зараз прошу вшанувати пам'ять тих, хто залишив цей світ, хто поклав своє життя за мир і всіх нас. Now I would kindly ask everyone to commemorate the memory of all the fallen soldiers, of everyone who died protecting Ukraine, by a moment of silence. Okay. Дякую. Thank you. Дякуємо всім. Дякуємо. Саша, дякую дуже. Тримайтеся, тримайтеся, тримайтеся. Дякую вам. We will start our symposium now with our first presentation from Svetlana Kravchenko from the Library of Yaroslav Mudry, Scientific and Methodological Department of the Library. Отже, ми розпочинаємо наш захід, і слово надається пані Світлані Кравченко, яка є бібліотекаркою науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Пані Світлано, прошу до слова. Дякую, колеги. Розгорнувся екран у мене. Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора всім, хто приєднався, знайшов час і виявляє увагу до українських бібліотек. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who joined the symposium and is interested in our library,
our library symposium. Thank you so much for joining in. Важко говорити після Олеся, але ми цілком усвідомлюємо, що увага до українських бібліотек обґрунтована здебільшого військовими діями. Тому що все, що ми говоримо про бібліотеки сьогодні, розглядається через призму цієї сучасної війни, війни жорстокої, війни безчесної, війни кривавої. І вплив війни ми відчуваємо кожну мить, але розуміємо, що наслідки війни будуть набагато масштабнішими. It's extremely hard for me to speak after Oles, our war veteran. Yet we understand that the attention to Ukrainian libraries is mainly justified by military action. So everything we say about libraries is seen through the prism of modern warfare, being cruel, dishonorable, and bloody. We feel the impact of the war every moment, but we realize the consequences of the war will be much more extensive. Руйнуються бібліотеки, знищуються фонди, знищується матеріальна база. Ми з вами бачимо, що ці цифри постійно зростають, але найважче те, що втрачаються людські життя. Наша бібліотека, Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого, розпочала проект вшанування загиблих бібліотекарів у російсько-українській війні. Це дуже важкий проект, але ми розуміємо, що якщо ми не зберемо інформацію про цих людей, вона втратиться. The war in Ukraine rages on, and not only the library buildings are being destroyed, but also human lives are being lost. Well, basically, that is why in our National Library, named after Yaroslav Mudry, we started the project to commemorate all of our fallen librarians who joined the Ukrainian armed forces and died protecting Ukraine. Well, we do understand that well, it is a difficult task, but we try to gather information, and later we will commemorate everyone. На жаль, ми маємо вже більше 10 колег, які загинули під час військових дій. Unfortunately, we've got 10 of our colleagues deceased because of the Russian-Ukrainian war. І це бібліотекарі різного рівня, це і бібліотекарі Національної бібліотеки, це бібліотекарі обласних бібліотек, це бібліотекарі сільських бібліотек. І загинули вони одні внаслідок того, що воювали на фронті від ворожої кулі, інших зупинила життя ворожа ракета чи ворожий шахет. So among these, our colleagues, we have some of the colleagues which served in our national libraries. Some of them served in the regional libraries, and some of them served, well, for the countryside libraries. Well, basically, the cause of death was different. So someone has died because of the bullet, someone has died because of some shelling or missiles incoming, or even drones. Тема сьогоднішньої розмови – підтримка ветеранів-інвалідів для України не нова, адже війна триває 10 років. Проте повномасштабне вторгнення Росії за останні 3 роки зробило її актуальною і болючою для бібліотекарів України. Well, this topic on the people with disabilities, veterans with disabilities, is not new because the war has been raging on for 10 years. But still, we want to draw attention to this problem. Бібліотеки, як соціальні інститути, не залишаються осторонь, а активно працюють над вирішеннями проблеми включення інвалідів. І треба визнати, що сьогодні маємо величезну кількість актуальних проблем, які необхідно вирішувати. So basically, libraries as social institutions do not stand aside, but are actively working to solve the problem of inclusion of people with disabilities. We have to admit that today we have a large number of urgent problems that need to be solved. Навіть фізична доступність публічних бібліотек не вирішена. Тут я привела коротку статистику, і ви самі бачите ці цифри на слайді.
So even the physical accessibility of public libraries is not resolved, and on the slide you can see the brief statistics and percent. Сліпі та слабозорі люди також не можуть отримувати повноцінне бібліотечне обслуговування у будь-якій бібліотеці. Книги шрифтом Брайля зосереджені у спеціальних бібліотеках або великих регіональних бібліотеках. So people who are blind or visually impaired also can't receive full library services in any library. Braille books are kept in special libraries or large regional libraries, unfortunately. До початку повномасштабного вторгнення ми мали мережу бібліотек Українського товариства сліпих, яка налічувала 61 спеціальну бібліотеку. За останні роки кількість таких закладів скоротилася до 23 бібліотек. Before the full-scale invasion, we had a network of libraries of the Ukrainian Society of the Blind, which included 61 special libraries. In recent years, the number of such institutions has decreased to only 23 libraries. Не можна не згадати Центральну спеціалізовану бібліотеку для сліпих. Тут обслуговується близько 2000 читачів. Це люди з обмеженнями зору, ті, хто зазнає труднощів у читанні друкованої продукції, а також широке коло працюючих у сфері реабілітації та соціального захисту. So it's worth noting the efforts of the Central Specialized Library for the Blind. It serves almost 2,000 readers. These are the people with visual impairments, those who have trouble reading printed materials, as well as wide range of people working in the field of rehabilitation and social protection. На жаль, надходження нових документів до цієї бібліотеки в умовах війни значно скоротилися, та більшість читачів вимушено перейшли на дистанційне обслуговування, адже фізичне пересування незрячих та слабозорих людей під час повітряних тривог та повітряних атак у місті з населенням більше 3 мільйонів дуже ускладнене. Unfortunately, the supply of new publications to this library has significantly decreased during the war, and most readers have been forced to switch to remote services, as physical movement of people who are blind or visually impaired during air raids and air attacks in a city of more than 3 million people is extremely challenging. На слайді ви бачите коротку статистику роботи цих бібліотек і роботи публічних бібліотек, можливості роботи з цією категорією користувачів. So on the slide, you can just see the numbers and the abilities of the libraries to work with this range of customers. Інваліди зору чи руху не є виключними категоріями користувачів, які включені в бібліотечне обслуговування. Розуміння важливості інклюзії є нагальною потребою. Інклюзія є однією із складових забезпечення безбар'єрного доступу кожної людини до академічного суспільного життя, зокрема до бібліотеки, інформації, книги та читання. People with visual or mobility disabilities are not the only categories of users who are included in library services. Understanding the importance of inclusion is an urgent need. Inclusion is one of the components of ensuring barrier-free access for everyone to academic social life, including the library, books, and reading. Бібліотеки вирішують питання інклюзії шляхом співпраці з державними органами влади, взаємодії з інклюзивно-ресурсними центрами, соціальними службами, громадськими ініціативами та волонтерами. So our libraries address the issue of inclusion through cooperation with public authorities, interaction with inclusive resource centers, social services, public initiatives, and volunteers. Публічні бібліотеки допомагають соціалізації інвалідів та їх адаптації у громаді, сприяють творчому розвитку людей з інвалідністю, усвідомленню, що вони не самотні, дають змогу діставати позитивні емоції від участі у бібліотечних заходах. Public libraries help people with disabilities socialize and adapt to the community, promote the creative development of people with disabilities, make them aware that they are not alone, and allow them to get positive emotions from participating in library events. За кожним фото із цього слайду є своя історія, і вона досить цікава і має право на існування.
Each photo on the slide is extremely interesting and it entails the fascinating story behind it. 3 роки повномасштабної війни Росії проти України спричинили стрімке зростання кількості людей, які мають інвалідність. І ця інвалідність має іншу природу, ніж у часи до війни. Насамперед, вона виникає внаслідок бойових дій і ворожих обстрілів мирних українських міст і сіл. The 3 years of Russia's full-scale invasion against Ukraine have led to a rapid increase in the number of people with disabilities. And this disability is of a different nature than in the days before the war. It is primarily caused by hostilities and enemy shelling of peaceful Ukrainian cities and villages. За 2 роки кількість людей з інвалідністю зросла на 10%. So basically, in 2 years, the number of people with disabilities has increased by 10%. Тому зараз ми не просто маємо продовжити будувати інклюзивне суспільство, ми маємо робити це надзвичайно швидко і враховувати контекст війни. So now we not only have to continue building an inclusive society, but have to do it extremely quickly and take into account the context of the war. В Україні, за останніми даними, є 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. So according to the latest data, there are 1,300,000 veterans in Ukraine. Це молоді люди і не зовсім молоді, з освітою і без освіти різного віку. So these are young people with and without education of all ages. За деякими прогнозами, після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5-6 мільйонів. According to some projections, after the end of the war, including family members, their number will increase to 5 or 6 million people. Портрет ветерана в Україні докорінно змінюється, тому важливо піклуватися передусім про відновлення ментального та фізичного здоров'я воїна, а також забезпечення мінімумом, необхідним для того, щоб людина могла максимально швидко повернутися до цивільного життя. The portrait of a war veteran in Ukraine is changing radically. That is why it is important to take care of restoring the mental and physical health of the soldiers, as well as providing the minimum necessary to enable them to return to civilian lives as quickly as possible. Ми не говоримо про усі аспекти повернення до цивільного життя військових, але бібліотекарі докладають значних зусиль, щоб допомогти адаптуватися. So we are not talking about all aspects of the military's return to civil life, but librarians are making significant efforts to help them socialize. Наша бібліотека провела вивчення досвіду країн, які воювали. So our library conducted a research on the countries who waged war. Українські практики роботи публічних бібліотек з ветеранами практично ідентичні до зарубіжних, але з похибкою на початок 21-го століття. Well, Ukrainian practices of public libraries' work with war veterans are almost identical to those of foreign libraries, yet they reflect the situation at the beginning of the 21st century. Візьмемо для прикладу Львівську муніципальну бібліотеку. So let's take as an example our Lviv Municipal Library. У місті реалізовано проект «Мужні для мужніх». Це реабілітація та ресоціалізація бійців Збройних сил України. Тут відбуваються заходи з психологічної підтримки за участі педагогів, психологів та соціальних працівників, зустрічі з військовими авторами, сформовані ветеранські книжкові полиці з літературою воєнного часу. Це література військових авторів та книги про події в Україні, починаючи з 2014 року. Basically, this Lviv Municipal Library has implemented the project called Courageous for Courageous, meaning rehabilitation and resocialization of the armed forces of Ukraine.
psychological support activities with the participation of educators, psychologists, and social workers, meetings with military authors, veteran bookshelves with wartime literature, so that meaning literature by military authors, and books about events in Ukraine since 2014, etc. У рамках комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих захисниць і захисників України та деякі інших категорій осіб бібліотека надає, наприклад, наступні послуги. So within the framework of the comprehensive program for support for veterans, family members of fallen or deceased defenders of Ukraine, and some other categories of individuals, the library provides the following services. Популяризація ветеранської літератури – це презентації книг, відкриті читання, зустрічі з авторами книг військовослужбовцями. Це організація мистецьких заходів за типом терапія через мистецтво, надання приміщень для учасників бойових дій, ветеранів російсько-української війни, військових, які перебувають на реабілітації з метою проведення мистецьких подій, мотиваційних та навчальних зустрічей. So these services basically encompass the popularization of veteran literature, book presentations, open readings, meeting with the authors of books who are military personnel, organization of art events called, for example, Therapy Through Art, as well as providing premises for combatants, veterans of the Russian-Ukrainian war, and military personnel in general undergoing rehab to hold art events, motivational and educational meetings. Цікавим є досвід створення на базі публічної бібліотеки Ветеран Хабу. Бібліотеки надають доступ до інформації про програми та пільги для ветеранів, а також реалізовують програми, спрямовані на підтримку ветеранів у процесі навчання та реабілітації. So the experience of creating a veteran hub on the basis of a public library is noteworthy. Libraries provide access to information about programs and benefits for veterans, as well as implement programs aimed at supporting veterans in the process of education and rehab. Прикладів залучення бібліотек у роботу з ветеранами багато. Найчастіше зустрічаємо в арсеналі бібліотечних практик акції зі збору україномовних книг для військових та ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію в госпіталях, організація книжкових поличок у відділеннях лікарень, де лікуються військові. Бібліотекарі тут залишають книги, спілкуються з військовими, які перебувають на лікуванні, вивчають попит ветеранів і намагаються його задовольнити. There are many examples of libraries' involvement in working with veterans. Most often we find them in the range of library practices, for example, campaigns to collect books in Ukrainian language for the military and veterans undergoing treatment and rehab in hospitals, as well as the organization of bookshelves in the hospital units where the military are treated. So librarians leave books there, communicate with the military undergoing treatment, and study their demand. Національна бібліотека координує роботу із збору книг для військових і в проєкті «Бібліотека українського воїна». So our national library coordinate this project of collecting the books under the name the Library for Our Soldiers. До цього проєкту долучаються усі бібліотеки України. So all the libraries join this project and collect the books with us. Серед найчастіших зустрічаємо проекти, які відбуваються у бібліотеках і присвячені арт-терапії для воїнів ЗСУ, що проходять реабілітацію. На фото бачимо приклад саме такої роботи. So most often these projects include so-called art therapy projects for Ukrainian soldiers undergoing rehab. And on the slide, you can see some pictures from this project, which is basically housed in the libraries. Останнім часом почалася організація підліткових мотиваційних таборів для дітей-військовослужбовців на базі саме публічних бібліотек. Also,
Well, basically, in the recent time, we hold teenage motivational camps for children of military personnel at our libraries. Знаходять відгук курси каністерапії, у межах яких волонтери спільно з кінологами та психологами проводять психологічні тренінги із залученням собак. Такі заняття добре підходять для емоційної підтримки членів сімей захисників, а також ветеранів війни. Our libraries also hold so-called canine therapy courses where volunteers, together with dog handlers and psychologists, conduct psychological training with dogs. Such classes are well suited for emotional support of family members of defenders, including those who died, as well as our war veterans. Цікаво проходять семінари «Психологічна допомога військовослужбовцям». We also host the seminar Psychological Assistance to Military Personnel, which seems to be quite fascinating. Зустрічаємо тренінги «Психологічні особливості комунікації з військовими» для працівників бібліотек. Also, we have some trainings on psychological features of communication with the military for our library staff. Надзвичайно цікавий досвід має Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, і я рада, що ми сьогодні почуємо їх досвід із перших уст. So the Rivne Regional Universal Scientific Library has a fascinating experience, and basically I am elated that we could hear their story and their experience today at our symposium. Сьогодні на часі, як ніколи, бібліотерапія. Українські бібліотекарі освоюють та використовують її принципи у своїй роботі. Бібліотерапія апробована в багатьох країнах, мешканці яких мали травматичний досвід, пов'язаний з війною. Today, bibliotherapy is more relevant than ever. Ukrainian librarians are mastering using its principles in their work. Bibliotherapy has been tested in many countries whose residents have had traumatic experiences related to war. Нещодавно ЮНЕСКО спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій та Координаційним центром Кабінету міністрів України презентували проект «Бібліотеки як простір психосоціальної допомоги», який спрямований на підвищення обізнаності про психічне здоров'я серед працівників бібліотек, набуття навичок самодопомоги та першої психологічної допомоги для подальшої підтримки колег та відвідувачів. Recently, UNESCO, together with the Ministry of Culture and Strategic Communication of Ukraine and the Coordination Center of the Cabinet of Ministers of Ukraine, alongside with Mental Health UA, presented the project called Libraries as a Space for Psychological Support. This project is aimed at raising awareness of mental health among library staff, acquiring self-help and first aid skills to further support our colleagues and visitors. Кожна українська бібліотека, незважаючи на те, що агресор продовжує руйнувати і знищувати бібліотеки, шукає варіанти участі у підтримці людей, які, ризикуючи життям і втрачаючи його, боронять нашу країну. So every Ukrainian library, despite the fact that the aggressor continues to destroy our libraries, is looking for the ways to participate in supporting people who risk their lives and lose their lives to defend our country. Хтось реалізує великі проекти за участі ветеранів, хтось організовує книжкові виставки з камуфляжним оформленням для підтримки військових. Та всі разом ми пишемо нашу історію. Some of our libraries implement large projects with the participation of veterans. Others organize book exhibitions with camouflage design to support our military. Yet all of us write our history together. Ми, українські бібліотекарі, хочемо, аби наш досвід не знадобився ніколи і нікому. Yet we, the Ukrainian librarians, want nobody to ever need our experience. Рухаємося далі з вірою у Збройні Сили України та перемогу. So we keep living with the faith in the armed forces of Ukraine and our victory. Дякую. Thank you for your attention and thank you for having me. Дякую, пані Світлана, за вашу презентацію. Дуже цікава, дуже важна. Дякую. Зараз надаємо слово
Людмилі Дядик, директорки Черкаської обласної універсальної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Будь ласка, Люда. Thank you for your Дякую. presentation. Вітаю. Okay. Вітаю, шановні друзі, колеги. Насамперед хочу щиро подякувати Школі інформації Державного університету міста Сан-Хосе, доктору Ентоні Чоу, доктору Юлії Госарт за організацію дуже важливого симпозіуму та за постійну підтримку та допомогу бібліотекам України в такий складний час. Ваша підтримка, співпраця та партнерство надає нам, українським бібліотекарям, впевненості, надії, стійкості і робить нашу роботу ще більш значущою. Thank you for inviting me and thank you for hosting this symposium. I'm grateful to Dr. Anthony Cho, the director of the School of the Information of San Jose State University. Also, I'm thankful and grateful to Dr. Julia Hossard and everyone for their support, for their efforts to organize this symposium, and thank you so much for everything. Питання підтримки ветеранів та людей з інвалідністю актуальне в роботі бібліотек багатьох країн світу, адже всі ми робимо спільну справу в забезпеченні інформаційних, культурних та інших потреб жителів своїх громад. В Україні ж в останні роки це питання стоїть вкрай гостро, адже, на жаль, через російсько-українську війну кількість такої категорії користувачів бібліотек збільшується. Людям з інвалідністю дуже важливо мати доступ до культурних послуг, а бібліотеки забезпечують і безкоштовний доступ до інформації, і розвивають читацьку спроможність, і допомагають у навчанні з цифрової та медійної грамотності, у володінні українською та іноземними мовами та багато іншого. So the issue of support for veterans and people with disabilities is relevant in the work of libraries in many countries, because we all work together to meet the information, cultural and other needs of the members of our communities. In Ukraine, this issue has been extremely pressing in recent years, as unfortunately the number of this category of library users has been increasing due to the Russian-Ukrainian war. It is very important for people with disabilities to have access to cultural services, whereas libraries provide free access to information, develop reading skills, help with digital and media literacy, mastery of Ukrainian foreign languages, and much, much more. Вибачте, а мою презентацію видно? Видно. А ось. Угу. Тепер уже, будь ласка, третій слайд. Please proceed to the third slide. Бібліотекарі Черкаської області продовжують працювати над усуненням багатьох перешкод в цьому питанні і впроваджують у свою діяльність напрями роботи згідно українського законодавства та досвіду закордонних бібліотек. Зокрема, Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка як методичний центр у співпраці з управлінням культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації щоквартально проводить для бібліотекарів громад області вебінари, тренінги щодо політики безбар'єрності та недискримінації. So the librarians of Cherkasy region continue to work on removing many obstacles in this regard and implement the areas of work in accordance with the Ukrainian legislation and the experience of foreign libraries. In particular, our library as a methodological center in cooperation with the Department of Culture and Protection of Cultural Heritage of the Cherkasy Regional State Administration conducts quarterly webinars and trainings for librarians of the region's communities on the accessibility and non-discrimination policy. Ми дуже прагнемо бути доступною бібліотекою для всіх громадян, у тому числі для ветеранів війни, для людей, які пересуваються за допомогою візків, милиць, ходунків, тростини, слабозорих, батьків з дітьми, з дитячими візочками, людей літнього віку, які прагнуть отримувати послуги найбільшої бібліотеки регіону. So we strive to be an accessible library for all citizens, including our war veterans, people who use wheelchairs, crutches, walkers, canes, people with visual impairments, parents with children in strollers, and the elderly who want to use the services of the largest library in the region.
Поки що для немобільних користувачів ми надаємо послуги онлайн та продовжуємо відвідувати їх. Зокрема, протягом багатьох років втілюємо проект «Бібліотека без кордонів». Це послуга «Буккур'єр», доставка книг додому за попереднім замовленням та бібліодопомога людям похилого віку. Маємо пункт видачі літератури в геріатричному центрі. For the time being, we provide online services for non-mobile users and continue to visit them. In particular, we have been implementing the Library Without Borders project for many years. This is the so-called book courier service, basically home delivery of books by the pre-border, as well as the library assistant to the elderly service. So we have a literature distribution point at the geriatric center. Люди з інвалідністю є постійними учасниками активностей нашої бібліотеки. Читають книги, вчаться користуватися комп'ютером та інтернетом, переглядають мистецькі виставки, відвідують кіноклуб «Книга на екрані», беруть участь у презентаціях книг, зустрічах з цікавими людьми та літературних вечорах. Загалом в бібліотеці діє 17 клубів за інтересами. So people with disabilities are regular participants in the library's activities. They read books, learn to use PCs and the web, view art exhibitions, attend the Book on Screen Movie Club, participate in book presentations, meeting with interesting people, as well as library evenings. In total, the library has got 17 hobby clubs. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка має давню співпрацю з обласною організацією людей з обмеженими можливостями «День», це особи з вадами зору, та з громадською організацією «Крила добра», Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», зі спеціалізованою школою-інтернатом номер 16 для дітей з особливими потребами, разом з якими і для яких ми проводимо різноманітні заходи. На слайдах приклади такої співпраці. Це майстер-класи з хендмейду, ігри, конкурси для дітей. The library has a long-standing cooperation with the regional organization called Public Organization of People with Disabilities Day, so for people with visual impairments, as well as public organization Wings of Goodness and the Center for Comprehensive Rehabilitation for People with Disabilities called Thirst for Life, and the specialized boarding school number 16 for children with special needs, with whom we organize numerous events. Well, basically, these slides demonstrate examples of such cooperation in form of the handmade workshops, games, and competitions. Численну аудиторію зібрав вечір патріотизму «Вірні сини України» за участі ветеранів та інвалідів війни. Щемкі розповіді ми почули про бойовий шлях 118-ї окремої бригади територіальної оборони від головного капелана бригади отця Володимира та від учасників бойових дій, нескорений дух яких та жага до перемоги є прикладом для інших. The evening of patriotism, called the Faithful Sons of Ukraine, with the participation of war veterans and veterans with disabilities, gathered quite a large audience. The guests heard heartfelt stories about the 118th Separate Territorial Defense Brigade's combat path from the brigade's chief chaplain, Father Volodymyr, and combatants whose invincible spirit and determination to win set an example for others. Для користувачів із вадами зору бібліотека має 88 видань шрифтом Брайля. Також на одному робочому місці встановлений читач екрана, скрінрідер, та комп'ютери з навушниками. For users with visual impairments, the library has 88 publications in Braille, and a screen reader and computers with headphones are installed at one of our workstations. Щодо цифрової доступності, маємо свій сайт, який постійно вдосконалюємо, враховуючи стандарти доступності. Як і матеріали для сторінок в соціальних мережах, намагаємося викладати у форматах спрощеної мови та легкого читання. Маємо електронний каталог, що налічує близько 55 тисяч записів, та електронну бібліотеку, де є онлайн-доступ до 160 оцифрованих книг з фонду рідкісних та цінних і краєзнавчих видань.
In terms of digital accessibility, we have our own website, which we are constantly improving, taking into account accessibility standards, as well as materials for social media pages. We try to post in plain language and easy-to-read formats. We also have the digital catalog with about 55,000 records and the digital library with online access to 160 digitized books from the collection of rare and local history publications. Щодо створення електронної бібліотеки, яка функціонує лише 1 рік, хочу ще раз подякувати Школі інформації Державного університету міста Сан-Хосе та волонтерській ініціативі СУЧО Saving Ukrainian Cultural Heritage Online за придбане обладнання для оцифрування для нашої бібліотеки та надане місце для зберігання файлів. Щиро дякуємо. Без вас цей проект був би неможливий. Pertaining the creation of the digital library, which has been operating for only 1 year, I would love to once again thank the School of Information at San Jose State University and the Saving Ukrainian Cultural Heritage Online volunteer initiative for purchasing digitization equipment and providing storage space. Thank you very much. This project would not have been possible without you. Проблема захисту ментального здоров'я українців стала надзвичайно актуальною після початку повномасштабної війни Росії проти України. Тож протягом останніх років на базі бібліотеки кваліфікованими психологами французької гуманітарної організації Triangle Generational Humanitary надавалася психологічна допомога як групам, так і окремим особам. І продовжує надаватися всім, хто її потребує. The challenge of protecting the mental health of Ukrainians has become extremely urgent since the outbreak of Russia's full-scale war against Ukraine. Therefore, in recent years, qualified psychologists from the French humanitarian organization Triangle Génération Humanitaire have been providing psychological assistance to both groups and individuals at the library and continue to provide it to everyone needing it. А в партнерстві з громадською організацією «Гончарова. Психологія та життя» наразі успішно реалізується психологічний проект «Art Inside» – майстерня самопізнання та психологічного зростання, в межах якого вже відбулося 5 тренінгів та заплановано провести цілу низку заходів з підтримки учасників російсько-української війни та їх сімей. Спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд МАК+» плануємо також реалізовувати проекти з психологічного розвантаження, арт-терапії для дітей та дорослих, підтримки родин військовослужбовців. In partnership with the NGO Honcharova Psychology and Life, the psychological project called the Art Inside, Workshop of Self-Knowledge and Psychological Growth, which has already held 5 trainings and plans to hold a number of events to support participants in the Russian-Ukrainian war and their families, has been successfully implemented. Together with the charitable organization MAC Plus Charitable Foundation, we plan to implement projects on psychological relief, art therapy for children and adults, and support for servicemen's families. Вже підписано меморандуми про співпрацю та триває облаштування нового громадського простору співдії. І тут хочу висловити щиру вдячність доктору Юлії Госарт, отцю Кирилу за подвижництво, отцю Майклу Курі із церкви Святої Катерини з Лос-Анджелесу за надану матеріальну допомогу для придбання меблів для цього простору. Незабаром плануємо відкриття. A memorandum of cooperation have already been signed and the arrangement of the new public space of cooperation is underway. Here I would love to express my sincere gratitude to Dr. Yulia Hosart, Father Kirilla for his commitment, and Father Michael Kura of St. Catherine's Church in Los Angeles for their financial assistance in purchasing furniture for this space. We plan to open soon. Проте щодо фізичної доступності ми маємо вирішити ще дуже багато проблемних питань, особливо для людей на інвалідних візках, адже бібліотека має дуже високі східці, немає пандусу, туалету для людей з інвалідністю та ліфту. Ще зовсім недавно людей на візках у нашому місті було зовсім мало. Ми їх знали, обслуговували за допомогою дзвінка виклику, виносячи необхідні книги. Сьогодні ж за рахунок інвалідів війни їх дуже багато. Тож ми шукаємо можливості вирішити цю проблему
щоб люди на візках мали можливість вільно відвідувати нашу бібліотеку та наші заходи. However, in terms of physical accessibility, we still have a lot of challenges to overcome, especially for people in wheelchairs, because the library has very high steps, no ramp, no restroom for people with disabilities, and no elevator. Until recently, there were a few people in wheelchairs in our place. We knew them, served them by bringing out the necessary books. Today, with war veterans, there are a lot of them. So we are looking for ways to solve this problem so that people in wheelchairs can freely visit our library and our events. Розуміємо, звичайно, що під час війни першочергові завдання нашої держави – оборонна сфера, допомога військовим. Водночас ця війна вже довела важливість бібліотек як безкоштовних та доступних просторів підтримки громад. Та й виборюють сьогодні українці не лише свою територію, а насамперед свою культуру та ідентичність. We understand that during the war, the primary tasks of our state are the defense sector and the assistance to our military. At the same time, this war has already proved the importance of libraries as free and accessible spaces of community support. And today, Ukrainians are fighting not only for their territory, but above all for their culture and identity. А колектив кваліфікованих фахівців Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка може задовільнити різноманітні потреби своїх користувачів та надати підтримку ветеранам війни і людям з інвалідністю. And our team of highly qualified specialists of our library can meet the diverse needs of its users and provide support to our veterans and people with disabilities. На цьому мій виступ завершено. Дякую за увагу. Щиро дякую ще раз організаторам симпозіуму і дякуємо Сполученим Штатам Америки за неоціненну допомогу та підтримку. Thank you for having me today. Also, I would like to thank the organizers of the symposium and the United States of America for your help and support. Thank you, Luda, for your very informative presentation. I'm myself from Cherkasy, so it was wonderful to see the library, and it was wonderful to see that Israel and supporting, and it's really like warmed my heart. Thank you. Our next presenter is from Biblioteca, from the Library of Олесь Гончар, Oksana Shestakova, who is Deputy Director for Library Affairs, Олесь Гончар Regional Universal Scientific Library of Kherson. Отже, запрошуємо до слова пані Оксану Шестакову, яка з Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Пані Оксано, прошу. Добрий день. Я транслюю презентацію, чи як? Давайте, щоб Олексій нехай транслює, як ми це все, щоб все було, знаєте, так, юніформ. Добре. Я вітаю колег. Вибачте, пані Юлі, тоді я транслюю презентацію, чи ви, пані Юля? Тобто є переклад в мене, а презентація? Так, ви транслюєте, так. Презентацію, так? Так. Тоді 1 секунду, зараз треба її знайти. Просто я можу її транслювати. Я думаю, давай, пані Оксана, я думаю, що найкраще ви ж так, знаєте. Добре. Yeah, seems to be very fine. Є презентація. Добре. Тема моєї доповіді – впровадження інклюзії у суспільстві, де я поділюся нашим довоєнним та поствоєнним досвідом нашої бібліотеки. Власне, впровадження інклюзії можна вважати важливим напрямом реформування закладів культури. Він передбачає створення нового культурного простору, який заснований на впровадженні і на різних принципі різних можливостей. Я перепрошую.
Well, the topic of my report is the implement inclusion in society and the experience of our library. So the formation of an inclusive society is one of the priority areas of the state policy in Ukraine, especially in the view of recent events and in the country. The spread of inclusion is closely linked to the process of democratization of public consciousness and international recognition and tolerance to the people. У 2006 році на базі нашої бібліотеки був створений один із перших центрів обслуговування людей з інвалідністю. Він називався Центр обслуговування користувачів з особливими потребами. І, власне, саме тоді і розпочинається наш шлях впровадження принципів інклюзії у культурних просторах та у суспільстві загалом. So in 2006, on the basis of our Oles Honchar Regional Library, we conducted the first event, and basically from that time, we think so this is the start of our events in terms of inclusion and barrier-free society. У 2018 році ми звернули увагу на те, що окрім інклюзії має сенс впроваджувати і популяризувати інклюзивне мистецтво. So in 2018, we turned our heads that basically we need to hold not just inclusion events, but we need to implement the notion of inclusion into our society. Саме тоді, завдяки ініціативі нашої директорки, на базі бібліотеки був створений перший в Україні інклюзивний театр при бібліотеці «Звичайна роль. Особливий актор». So back then in 2018, based on the initiative of our director, we managed to create an inclusive theater at our library called An Ordinary Role, a Special Actor, that may be seen on the slide. Учасниками проєкту на той момент стали 42 родини, що виховують дітей з ментальною інвалідністю. І під керівництвом професійної режисерки учасники представили суспільству 3 повноцінні вистави, які були презентовані не тільки на міському, але й на всеукраїнському та міжнародному рівнях. So the participants, we are the people with disabilities, and we had like 42 families which had kids with mental disabilities, and we held 3 exhibitions, not only on the city level, but also at the regional level. На слайді продемонстрована одна з яскравих картин якраз після презентації першої нашої вистави. So the slide features the finish of one of our plays, and well, just you can see on the picture that they finish it. Ще одним не менш цікавим проєктом є створення інклюзивного лялькового театру, який був створений у той самий рік завдяки ініціативі батьків, що виховують дітей з аутизмом. So the inclusive puppet theater project was created in the same year, in 2018, on the initiative of the same parents raising children with ASD. На слайді зображені фотографії нашого першого кроку у впровадженні цього театру, тому що це екскурсія за лаштунки справжнього лялькового театру. So basically, this slide features the photos and our first steps of setting the inclusive theater. So these are the photos of our first steps. В основі проєкту «Інклюзивний ляльковий театр» лежить арт-терапевтичний метод лялькотерапія. So this project is based on the art therapy method of puppetry. Хочу зазначити, що усі учасники беруть участь у повному процесі створення вистави, від виготовлення персонажу власноруч до безпосереднього керування лялькою на сцені. I would love also to know that each kid with disability participates from the start of the process of our theater to the very end. That means that the kids basically create these puppets, and also they finish by operating them on the scenes and during their performance.
На слайді ви бачите процес роботи над ляльками другої вистави. So the slide features the process of creating the puppets for our second performance. І саме з другої вистави ми почали у своїх роботі впроваджувати такий метод не тільки лялькотерапії, але й метод апсайклінг. Тобто усі ляльки створені, грубо кажучи, з мотлоху. So that was our second performance, and from this very performance, we started not only creating our puppets, but also used the method called upcycling, which means that we create our heroes, our puppets from, well, basically anything that we could find. І, власне, ви можете на слайді бачити тих ляльок, які якраз вийшли з мотлоху. І це була перша вистава, ми її назвали екологічна. Вона поєднувала інклюзію та екологічне виховання. So basically on this slide you could see the puppets created from everything we could possibly find, from different things, and the name of our first performance was the ecological performance, because it entailed both the ecology and the inclusion themselves. Хочу зазначити, що ми при підготовці кожної нової вистави ускладнювали ляльок і ускладнювали керування ними. I would like to also know that with each performance we created more sophisticated puppets, and we made it harder for children with disabilities to operate them. Не менш цікавим проєктом став проєкт «Читаємо разом з Кіміко», який поєднує читання з елементами каністерапії. So one more of our fascinating project is called Let's Read with Kimiko. That is basically an inclusive project that combines reading books with the elements of canine therapy. Це був той проєкт, який є яскравим прикладом впровадження інклюзії, тому що у ньому взяли участь як діти з інвалідністю, так і звичайні діти, які хочуть покращити навички читання. So this is the project which united both the kids with disabilities and just ordinary kids who wanted to improve their reading skills. На фотографії зверху, яка є на слайді, представлені учасники проєкту, які мають вади зору. So the photo above, so the number one photo features the participants, the kids with visual impairments. Не менш цікавим проєктом була програма «Тиждень креативної терапії», яка 3 роки поспіль впроваджувалася на базі бібліотеки. So one more interesting project that we had is the Week of Creative Therapy, which we have been implementing for 3 years already on the basis of our library. Ця програма представляла собою цикл різноманітних арт-терапевтичних майстер-класів, занять, заходів та об'єднувала в собі професійних психологів, арт-терапевтів та користувачів. So this inclusive program included a series of various workshops, events based on the art therapy, as well as it involved professionals in different fields to help everyone adapt. 24 лютого 2022 року, на жаль, змінила усе наше життя. Unfortunately, February 24th, 2022 changed our whole life. Я не випадково обрала цю фотографію для презентації, тому що на ній зображено, як працівники нашої бібліотеки вже в період окупації забирають ляльок з книгозбірні, стикаючись з представниками окупаційної влади. So I chose this photo to show you for one particular reason.
On this photo, you may see our librarians who are taking these puppet dolls from our theater, and they are facing the anger from the occupation authorities. Хочу звернути увагу також на цій фотографії на прапор, який замінив наш український прапор. Also, I would like to draw your attention to the flag on the photo, which had replaced our Ukrainian national flag. Після звільнення Херсона у 11 листопада 22 року наша бібліотека опинилась фактично на передовій, тому що до лівого берега лише 800 метрів. So after the liberation of Kherson, our library became on the front line because the river separates basically the city and our library from the enemy troops, and there are only 800 meters to the city. З того самого часу бібліотека зазнає постійних обстрілів, і зрозуміло, що обслуговування користувачів у цих умовах є неможливим. From that very time, our library suffers enormous shelling, and we do understand that the service of users is quite impossible under these horrible conditions. На фотографії представлений якраз центр обслуговування користувачів з особливими потребами після першого обстрілу. This photo features our center for user service just right after the first shelling. В ніч з 11 листопада на 12 листопада 2023 року наша бібліотека зазнала серйозного авіаудару, і що практично зруйнувала на 60% будівлю. So from 11th to 12th of November 2023, our library suffered an airstrike which basically obliterated 60% of our library premises. Але ми все одно продовжуємо свою роботу і продовжуємо впроваджувати і реалізовувати інклюзивні проекти. Yet we keep implementing our projects on inclusion and keep working. Зрозуміло, що ми були змушені шукати нові шляхи реалізації проєктів та вишукувати інші форми роботи. So it is understood that we had to find the other forms of implementing our project, other sponsors, etc. Зокрема, одним з таких проєктів і форм роботи стали реалізація реабілітаційних таборів. So basically the new forms that we thought of was the realization of project called the rehabilitation camps. Зокрема, на слайді ви бачите березневий табір в Карпатах, де учасники інклюзивного лялькового театру нарешті змогли зібратися разом та спробувати в реальних умовах на базі лялькової вистави зняти фільм. So on these photos, you may see our participants of the puppetry club. So they gathered together in the Carpathian Mountains, and they tried to shot a movie in real life. Зйомки в реальних умовах були гармонійно поєднані з іншими невеликими арт-терапевтичними заняттями. Our shooting on the nature was also combined with other therapeutic events. У 24-му році ми продовжили практику реабілітаційних таборів вже у місті Одеса. So in 2024, we kept on with our inclusion projects in Odessa city, which is basically the south of Ukraine. На фотографії ви бачите роботу над ляльками до наступної вистави, знов-таки у стилі апсайклінгу. So on the photos, you can see the work and the going on our puppet heroes using the upcycling method.
Ось так виглядала репетиція з ляльками. So this is how our rehearsal looked like with our dolls. І нова остання вистава була патріотичною якраз про події на Херсонщині. And our last performance featured the patriotic events and all the happenings and events in Kherson city. У березні 24-го року завдяки грантовій підтримці House of Europe ми змогли в Херсоні створити майданчик, де б могли обслуговувати користувачів. So in March 2024, thanks to the grant support from the House of Europe, we managed to create a platform where we implemented, again, our inclusive projects. Власне, реалізація інклюзивних проєктів також була продовжена, але більшість наших постійних учасників виїхали, і тому до нас стали звертатися нові учасники, яким було досить складно працювати з тими ляльками, які вже в нас були. So after the liberation of Kherson, we returned and we continued with our project. Yet we didn't have enough participants because our last participants just relocated to other parts of Ukraine, and that's why we needed to involve other kids, other participants, and sometimes it's quite hard for them to participate. Власне, ми зараз щотижнево реалізуємо програму, яка так і називається «Зустрічі в незламній бібліотеці». So every week we call the so-called program the meetings in the Unbreakable Library. Кожну зустріч ми намагаємося адаптувати під потреби наших учасників, і в цілому цей проєкт представляє собою цикл пізнавально-активностей з вивченням англійської мови, з елементами бібліотерапії, арт-терапії і арт-терапії. So basically, we try to adapt all our meetings to the special needs of our users. And our meetings include bibliotherapy, sound therapy, modeling, various types of drawing, basically all the art and creation activities. Як я вже казала, новим нашим відвідувачам було складно працювати з ляльками, тому ми шукали інші форми роботи з ними. So, as I have already mentioned, the new visitors seemed to have trouble mastering our puppetry theater, so we had to think of other forms of engagement for these children. Таким чином ми трансформували ляльковий театр в заняття мультиплікацією. Thus, we transformed our theater into the classes of cartoon creating, animation creating. Ви на фотографіях бачите, як відбувається процес роботи, процес зйомок. On these photos, you may see the process of shooting. Власне, діти також беруть участь у повному процесі підготовці до мультфільму, починаючи з виготовлення персонажа і закінчуючи власною фотозйомкою. Our kids participate in this project from the very beginning to the very end, starting from the creating of a hero and finishing by shooting the animation itself. І, власне, щоб не бути голословними, хотіла вам продемонструвати один з наших мультфільмів. Вас очікує екшен, хорор і, звичайно ж, love story. So, and I want to show you some of our works. Action, horror, and all other stuff are waiting for you in this video. Зараз я спробую запустити з екрану, але я турбуюся, що чи буде чути музику. Зараз I'll try to play it now, but I'm afraid if the music is heard. Yeah, that's okay.
Власне, це один з перших наших робіт. Зараз ми працюємо над 3-м мультфільмом і сподіваємося, що вже скоро його продемонструємо. Дякую усім за увагу. So basically, that was the first of our cartoons and animations. Now we are producing the 3rd one, and I would like to share that with you also. Thank you for your attention, and thank you for having me. Thank you. Okay, well, let's proceed. So the floor is given to Valentina Yaroshchuk. She is the director of Rivne Regional Universal Scientific Library, and well, the name of the report is the specifics of the regional public library's activity in wartime. So, Valentina, you are most welcome. Так. Будь ласка, пані Валентина. Так. Якщо дозволите, я сама буду гортати презентацію. Окей, no problem. Вітаю, шановні учасники зібрання. Дякую за запрошення для виступу перед високопрофесійною аудиторією та ваш інтерес до теми мого виступу. Представляю досвід Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Я торкнуся розвитку складного напрямку роботи бібліотеки, а саме обслуговування осіб з інвалідністю і важливістю актуалізації його під час російсько-української війни, яка зараз іде в Україні. Thank you for having me. Thank you for giving me floor. Greetings, dear participants of the meeting. Thank you for inviting me to speak to a highly professional audience and for your interest in the topic of my presentation. I'd like to present the experience of our Rivne Regional Universal Scientific Library. Today, I will focus on the development of a complex area of the library's work, namely service for people with disabilities, and the importance of actualizing it during the Russian-Ukrainian war currently raging in Ukraine. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека – найбільша бібліотека Рівненської області. Рівненська область має територію 20 047 квадратних кілометрів. До повномасштабного вторгнення проживало 1 140 902 людини станом на 2022 рік. Про бібліотеку можна прочитати на сайті бібліотеки. Історично бібліотечна практика ще Радянського Союзу не торкалась обслуговування осіб з інвалідністю у публічних бібліотеках. Для таких читачів були організовані бібліотеки при громадських організаціях, і на території регіону їх було не більше 5. So our Rivne Regional Universal Scientific Library is the largest library in Rivne region. Our region covers the area of 20,000 square kilometers with a population of over 1 million people before this full-scale invasion as of 2022. Well, you can read about our library at our website. Historically, the library practice of the Soviet Union did not include services for people with disabilities in public libraries. So such readers' libraries were organized at public organizations, and there were no more than 5 of them in the region. Я вибачаю, чи видно презентацію? Так, видно. Ага, добре. З впровадженням комп'ютеризації ми все більше знайомились із технологіями, які б могли застосувати особи з інвалідністю. У 2004 році на запрошення Департаменту Сполучених Штатів Америки, Бюро у справах освіти і культури, я відвідала Сполучені Штати Америки за програмою відділу професійного обміну Інституту міжнародної освіти на тему «Сучасний погляд на роль бібліотек у суспільстві» – проект для однієї країни – України. Метою проекту було дослідити роль бібліотек у суспільстві і в роботі з громадськістю, ознайомитись з різними послугами, які надають бібліотеки, включаючи послуги для людей з інвалідністю, вивчити застосування фандрейзингу для розвитку бібліотечної інфраструктури. У Сполучених Штатах я побачила бібліотеки, які пристосовані для осіб з інвалідністю, відчула політику публічних бібліотек, у яких доступність не обмежена фізичними можливостями
правами людини. Це захопило мене як людину і як керівника бібліотеки. With the introduction of computerization, we became more and more familiar with technologies that could be used by people with disabilities. In 2024, at the invitation of the U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, I visited the United States as part of the Institute of International Education's Professional Exchange Program on a modern view of the role of libraries in society, a project for one country, Ukraine. The aim of the project was to explore the role of libraries in society and in working with the public to get acquainted with various services provided by libraries, including services for people with disabilities, to study the use of fundraising for the development of library infrastructure. In the US, I saw libraries that are adopted for people with disabilities realize the policy of public libraries where accessibility is not limited by a person's physical abilities. It fascinated me as a person and as a library manager. У 2005 році за підтримки проекту Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було відкрито в Рівненській бібліотеці інтернет-центр для сліпих і слабозорих. Він отримав назву «Інтернет-центр Окуляр». Обладнано приміщення, встановлені 3 персональні комп'ютери для незрячих із спеціальним програмним забезпеченням JAWS і Magic, встановлено принтер шрифту Брайля, підключено інтернет. Для розгортання роботи центру ми співпрацювали з волонтерами. Найбільш активним і зацікавленим був Петро Озарчук, який з нами працював 10 років. Завдячуючи пану Петру, багато незрячих отримали путівку в життя, вступили в університети, отримали роботу, покращили життя. А лише за 1 рік центром скористалось 1000 відвідувачів. Центр надав допомогу з освоєння комп'ютерних технологій, а також проводив широку культурну програму. На заходи культурної програми відгукувались люди з різними нозологіями. Поступово розширився напрямок «Заходи для дозвілля», на які разом з усіма іншими відвідувачами приходили люди з інвалідністю і літні люди. Співпраця з громадою приносила результат. Клієнтів ставало більше, студенти з університету Україна та представники організації «Червоний Хрест» стали виконувати обов'язки супроводу незрячих для відвідування бібліотеки. In 2025, with the support of a project from the US Embassy in Ukraine, the Rivne Regional Library opened an internet center for the people with blindness and visual impairments. It was named the Internet Center Ocular. The premises were equipped with 3 PCs for the people with visual impairments, with special software called JAWS and Magic, and Braille printer was installed with the internet being connected. We cooperated with volunteers to launch the center. The most active and engaged was Petro Ozarchuk, who worked with us for 10 years. Thanks to Mr. Petro, many people with visual impairments got a ticket to life. They entered universities, got jobs, and improved their lives in general. And in just 1 year, the center had 1,000 visitors. Our center provided assistance in mastering computer technology and ran a wide cultural program. People with different nosologies responded to the cultural program activities. Leisure activities were gradually expanded to include people with disabilities and the elderly, along with all other visitors. Cooperation with the community brought results. The number of our clients and readers increased. Students from the University of Ukraine and representatives of the Red Cross organization began to accompany people with visual impairments to our library. У цей період часу ще не був поширений інтернет по регіону, і люди з інвалідністю та інші соціально незахищені категорії жителів не мали достатньо інформації для покращення свого становища. Для підвищення поінформованості та освіченості людей з інвалідністю, подолання їх замкнутості, забезпечення самореалізації та інтеграції в громадянське суспільство, бібліотека починає випускати інформаційний бюлетень «Інванет». Він акумулював інформацію про нові зміни у законодавстві для покращення життя, роз'яснював та надавав адреси звернень для допомоги та лікування, розкривав позитивний досвід життя осіб з інвалідністю,
знайомив з їх творчістю. Для випуску інформаційного бюлетня ми залучали спонсорські кошти та кошти грантів. Бюлетень надходив в усі бібліотеки області. Його закупляли державні соціальні служби для своїх працівників, і електронний варіант бюлетеня публікувався на сайті бібліотеки. Останні випуски мають уже і аудіоверсію. At that very time, the internet was not widespread in our region, and people with disabilities and other socially disadvantaged categories of residents did not have enough information to improve their situation. In order to raise awareness and education of people with disabilities, overcome their isolation, ensure self-realization and integration into civil society, the library began publishing the newsletter called InvaNet in 2002. It accumulated information about new changes in legislation to improve life, explained and provided addresses for assistance and treatment, revealed positive life experiences of people with disabilities, and introduced their creativity. To publish the new letter, we raised sponsorship and grant funds. The newsletter was distributed to all libraries in the region and purchased by the state social services for their employees. The digital version of the newsletter was published on the library's website, and the latest issues even had an audio versions. Проте у роботі ми мали нездоланні бар'єри, і найвагоміше – це непристосоване приміщення для людей на кріслах колісних, відсутність інформаційної навігації та санітарних кімнат. Змінити ситуацію самостійно було неможливо. Приміщення бібліотеки 6 тисяч квадратних метрів, має 4 поверхи, по зовнішньому контуру має великі вітражні вікна. Адміністрація бібліотеки систематично зверталась до керівництва регіону, писала проекти, проводили громадські зібрання для вирішення питання. І зрештою наш проект отримав підтримку у Фонді регіонального розвитку на 18 мільйонів гривень, з яких 10% були кошти обласного бюджету. В ході реконструкції було утеплено дах, стіни бібліотеки, замінено вікна, двері і, що найголовніше, був зроблений ліфт. В ході реконструкції був зроблений пантус, прибудована шахту і встановлено ліфт для людей на кріслах колісних, обладнано туалетні кімнати. Бібліотека має терасу, де у теплий період часу проходять активності для різних груп людей. Реконструкція завершилась у 2020 році. Ми одразу відчули, що до нас збільшився прихід людей. However, we faced overwhelming challenges in our work. The most important ones were the unsuitable premises for people in wheelchairs, the lack of information navigation, and sanitary facilities. It was impossible to change the situation on our own. The library premises are over 6,000 square meters. They have 4 floors and have large stained glass windows along the outer perimeter. Library administration systematically contacted the regional authorities, developed projects and held public meetings to resolve this issue. Eventually, our project received support from the Regional Development Fund for 18 million hryvnias, of which 10% was from the regional budget. During the reconstruction, the roof and walls of the library were insulated, windows and doors were replaced, and most importantly, a ramp was made, and the shaft was added, and an elevator for people in wheelchairs were installed, and the restrooms are also were equipped. The library has a terrace where activities for different groups of people held during the warm season. The reconstruction was completed in 2020. We immediately felt that the number of people coming to us had increased. На сучасний період часу припадає і розгортання турботи держави про людей з інвалідністю. У 2021 році прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року. Відповідно до стратегії, ми
здійснили заходи інформаційної навігації та універсального дизайну для комфорту та безпеки наших відвідувачів. Ми приступили до адаптації сайтів бібліотеки, до вимог для читання незрячих людей. Всього ми підтримуємо 5 сайтів, з них адаптовані для незрячих 3. The current period of time also marks the expansion of the state's care for people with disabilities. In 2021, the national strategy for creating a barrier-free space in Ukraine until 2030 was adopted. In accordance with the name strategy, we have implemented information navigation and universal design measures for the comfort and safety of our visitors. We start adopting the library's websites to the requirements for reading by people who are visually impaired. In total, we operate 5 websites, 3 of which are adopted for people with visual impairments. Тепер найскладніший період часу для жителів України. Іде жорстока війна. У наше місто прибувають біженці, захоплених ворогом територій, гинуть воїни, молоді люди, і це непоправні втрати для сімей і для держави. У воєнний час деякі послуги помірно втрачають актуальність, а деякі залишаються актуальними. Для людей з інвалідністю по зору та для людей старшого віку бібліотека має навчально-тренінговий центр, де вони можуть навчатись, користуватися персональним комп'ютером, інтернетом, освоювати цифрові навички. Now, with the most difficult period of time for the Ukrainian people, this is a brutal war going on. Refugees from the territories captured by the Russian enemy are arriving in our city. Soldiers and young people are dying, and this is an irreparable loss for families and the state. In wartime, some services moderately lose their relevance, while others remain relevant. For people with visual impairments and the elderly, the library has a training center where they can learn how to use computers and the internet, as well as to master their digital skills. Останнім часом актуально отримування консультацій з використання смартфона, в тому числі і для незрячих. Від держави незрячі отримують безплатно смартфон, але тільки у бібліотеці можна навчитися ним користуватися. У штаті бібліотеки ми маємо бібліотекаря, який здійснює цю послугу і навіть виїжджає за місцем проживання для встановлення програм на пристрої та надання консультацій для людей, що не виходять з дому. Для засвоєння навичок з цифрової грамотності ми знайомимо людей третього віку з освітніми роликами, які розміщені на державному порталі «Дія». Для літніх людей також діє університет третього віку. Це зустрічі у формі лекцій, фізичних занять, майстер-класів, руханок, екскурсій середмістям, які відбуваються систематично і набувають популярності саме тим, що відповідають запитам цієї групи людей. Recently, it has become important to get advice on how to use a smartphone, including people who are visually impaired. People with visual problems receive smartphone free of charge from the state, but only in the library can they learn how to use it. We have a special librarian in our library who provides this service. He even visits people's homes to install programs on their devices and provide counseling for people who cannot leave their homes. To teach digital literacy skills, we introduced the third generation people to educational videos posted on our DIA state portal. There is a University of the Third Age for the elderly also. These are meetings in the form of lectures, physical activities, workshops, exercises, and city tours that take place systematically and are gaining popularity because they meet the needs of this group of people. Під час війни набули запиту консультації і заняття в групах з психологом для покращення ментального здоров'я. У бібліотеці на волонтерських засадах працюють 5 психологів. Кожен з них має свої методи врегулювання пограничних станів, у яких опинилися люди. На заняттях з психологом у групи проходять люди, які втратили близьких у бойових діях, вимушено переселені особи, які втратили
домівки з територій, захоплених ворогом та прифронтових територій, воїни, які демобілізовані і знаходяться на реабілітації і отримали інвалідність. So during the war counseling group sessions with the psychologists to improve mental health were in demand. 5 psychologists work in the library on a volunteer basis. Each of them has their own methods of dealing with anxiety and anxiety-related issues. People who have lost loved ones in the fighting, internally displaced persons who have lost their homes, people who have fled from the territories captured by the Russian enemy, and the frontline areas, demobilized soldiers who are undergoing rehab, and people who have been disabled come to the psychologist groups. Займаючись у групах, люди вгамовують страх горя, тривожність, вивчають прийоми саморегуляції і набуття оптимізму. В цілому і особи з інвалідністю, і старшого віку беруть участь у різнопланових інтелектуальних і дозвілевих заходах, як то перегляд кінофільмів, вони бувають в тому числі з тифлоперекладом і перекладом жестовою мовою, концерти вихованців музичних шкіл, коледжів, виставки різних жанрів мистецтва, краєзнавчі лекції, презентації книг і зустрічі з творчими людьми, письменниками і вченими, особливий напрям – залучення до творчості, опанування різних технік, ручної творчості, з підручних матеріалів і ліплення, малювання та розмалювання картин за схемами. Щоправда, на такі заняття потрібно придбавати матеріали. У 2023 році матеріали для нас закупила громадська організація Rotary Club міста Рівне, і майже рік ми їх використовували. Важко зараз знаходити спонсорів навіть до дуже необхідних громаді проєктів, тому що люди зараз донатять на потреби фронту. Працівники бібліотеки на Всеукраїнський день бібліотек придбали для фронту 2 дрони та передали мішок в'язаних шкарпеток в одну з військових частин. Постійно збираємо від відвідувачів книги для шпиталів та реабілітаційних центрів. By working in groups, people get rid of their fear of grief and anxiety, learn self-regulation techniques, and gain optimism. In general, both people with disabilities and older people participate in various intellectual and leisure activities, such as watching movies, including those with sign language and audio interpretation, concerts by students in music schools and colleges, exhibitions of various art genres, local history lectures, books presentations, a meeting with creative people, writers and scientists. A special focus is to engage children in learning various handmade art techniques, from improvised materials, modeling, drawing and painting, according to schemes. However, materials need to be purchased for such classes, and in 2023 the materials were purchased for us by the Rotary Club of Rivne, and we used them for almost a year. Потреби громади змінюються, і на перший план виходять потреби, пов'язані з ветеранами війни, які повертаються з різними пораненнями, яким треба допомагати далі жити. Якщо не можуть відновити здоров'я, то відшукати нові можливості і прикладання зусиль. Тому бібліотеці потрібен коворкінг-центр, де б ветерани змогли працювати онлайн, долучитись до навчання для дорослих, брати участь в різних громадських проєктах і допомагати іншим ветеранам. Ми маємо простір, швидкісний інтернет і спеціалістів на облаштування коворкінг-центру. Ми подали вже 2 проекти, проте наш проект виявився занадто твердим, хоча облаштування 450 квадратних метрів має невелику вартість, лише $24 тисячі. Витрати бібліотеки по проекту складатимуть ще $27 тисяч. So the needs of the community are changing, and the needs of veterans who return with various injuries who need to be helped to continue living
if they cannot restore their health, to find new opportunities and make efforts come to the fore. That's why the library needs a co-working center where veterans can work online, join adult education, participate in various community projects, and help other veterans. We have the space, high-speed internet, and specialists. We have already submitted 2 projects for the co-working center, but our project turned out to be too demanding. Although the arrangement of 450 square meters has a relatively low cost, only $24,000, whereas the library's project costs will amount to another $27,000. За останній рік ми взяли участь у проєкті соціалізації військових, які втратили зір на фронті. Відновили здоров'я, проте зір вже не повернеться до них. Тепер вони просто сидять вдома і змінити своє життя вже не можуть. Ця проблема нам стала відома. Ми взяли участь у проєкті громадської організації «Життя після війни має тривати» для військових з втратою зору та членів їх сімей. Прошу. Over the past year, we have been involved in a project to socialize soldiers who lost their eyesight at the front, regain their health, but their sight is not going to return. Now they are just staying at home and cannot change their lives. We became aware of this problem, so we took part in the project of the NGO Life After War Must Go On for the military personnel with vision loss and their families. У бібліотеці були проведені навчання з освоєння комп'ютера, інтернета, застосування аудіопрограм, а також вивчення смартфона для незрячих. Пройшли тренінги з орієнтації незрячих на вулиці, у парку, застосуванням тростини. Ветерани спробували себе в прийомах освоєння масажу для подальшого працевлаштування. Супроводжуючи члени сімей, пройшли тренінги з облаштування квартири для незрячого, вивчили основні правила усіх видів допомоги незрячому у побуті. Відбувся тренінг з облаштування приміщення кухні, ознайомилися з засобами для приготування їжі, що допоможе самостійно готувати. The library provided computer and internet training using an audio program, as well as smartphone training for the people with blindness. They were also trained in orientation in the streets and parks with the use of a cane. War veterans tried their hand at mastering massage techniques for further employment. Accompanying family members were trained on how to arrange an apartment for a person with blindness and learn the basic rules of all types of assistance to them in everyday life. They also had a training session on how to set up a kitchen and learned about cooking utensils that will help them cook independently. Мої колеги вже в декількох таких тренінгах брали участь, бо бажаючих незрячих, які хочуть спробувати змінити своє життя, все прибуває. Якщо комп'ютерний центр і програмне забезпечення ми маємо в бібліотеці, то не вистачає обладнаної кухні для тренувань. Ми підібрали приміщення у бібліотеці, залишається знайти грант або фонд, який би покрив витрати облаштування приміщення. І це близько $12,000 Сполучених Штатів. Мати модель кухні для незрячих у середовищі бібліотеки сприятиме адаптації людей до нової реальності життя і позитивного сприйняття соціуму. My colleagues have already participated in several such trainings because there are always more and more people with blindness wanting to try to change their lives. While we have a computer center and software in the library, we like an equipped kitchen for training. We have found a room in the library, and now we need to find a grant or sponsorship to cover the costs of equipping the room. This is about $12,000. Having a model kitchen for people with blindness in a library will help them socialize to the new reality of life and contribute to a positive perception of society.
В цілому бібліотека є майданчиком бібліотечного досвіду з безбар'єрності. Чому це стало так? Тому що на базі бібліотеки діє секція Української бібліотечної асоціації «Бібліотека на допомогу особам з інвалідністю і людям похилого віку». У рамках її роботи мої колеги беруть участь в загальноукраїнських заходах комунікацій, де розглядаються практики обслуговування осіб з інвалідністю. Це підтримує здатність змінюватися і актуалізувати практику. In general, the library is a platform for library experience in accessibility. The reason for this is that the library hosts the Ukrainian Library Association's section called A Library Helping People with Disabilities and the Elderly. As part of this work, my colleagues and I take part in all Ukrainian communication events that discuss practices of serving people with disabilities. This supports the ability to change and update the practice. Змістом свого виступу я бажала підкреслити, що життя сьогодні в українській бібліотеці стрімко змінюється і висуває нові виклики перед працівниками. Ми постійно вишуковуємо нові практики, обізнаних тренерів, які б допомагали нам розвиватися, здобувати знання і навички. Тому і серед вас бачимо таких фахівців, від яких можна запозичити багато корисного і цікавого з обслуговування осіб з інвалідністю. All things considered, I would like to emphasize that life in Ukrainian libraries today is changing rapidly and poses new challenges for staff. We are constantly looking for new practices, qualified trainers who would help us develop, acquire knowledge and necessary skills. This is why we recognize such specialists among you, from whom we can learn a lot of useful and valuable information about serving people with disabilities. Принагідно висловлюю від себе та моїх колег вдячність американському народові за підтримку у боротьбі з ворогом. І дякую за увагу. I would like to express my and my colleagues' sincere gratitude to the American people for their support in the fight against the Russian enemy. Thank you for your attention and thank you for having me. Thank you. Thank you, Valentina, for your presentation. Thank you, everyone who joined us today from Ukraine and from the US. And I just from myself wanted to say that I have learned a lot about capacities of libraries, public libraries in particular, which I think could be very useful to the American public librarians, in particular the kitchen in the library. This is something that is very new, but I think it is a wonderful idea, and thank you for sharing. Let's see. Дякую вам за вашу презентацію. Дякую, що поділилися вашим досвідом. Я думаю, що американські бібліотеки теж можуть запозичити певний український досвід. Особливо цікавим було те, що в бібліотеці може бути наявність спеціально обладнаної кухні, так, яка допомагає людям з інвалідністю. Дякую за вашу роботу. Дякую за сьогоднішні презентації. I also wanted to say that it was wonderful to see the animation cartoons from Kherson. That was absolutely beautiful, and it was wonderful to hear what is happening in Cherkasy with the new center and the new equipment for the youth to come. And thank you, Svetlana, for updating us on the statistics about and on the projections on how many people will need help. And my personal, I really hope that we will find funds to invest into equipping libraries with what it needs to serve the veterans and people with disabilities. And I hope very much that international community are going to invest into this, that is very much needed today. Дякую директорці з Херсону за її чудову анімацію, за цей мультфільм, який зробили діти. Також вдячна Черкасам за висвітлення інформації про Центр для молоді. Дякую також пані Світлані за те, що вона навела дані, статистичні дані, скільки людей ще потребуватимуть допомоги. Я сподіваюся, що ми зможемо допомогти вам і знайдемо необхідні кошти та необхідне обладнання.
And just I would like to thank everyone who came today, who found time to join us today. And I would like to say that a month from today, we're working on a very important symposium on Crimea. It's not going to focus on library only. It's going to focus on the 8 years of genocide against Crimean Tatars, destruction of cultural heritage. It's a difficult symposium. We're trying to get as much information from the occupied Crimea as possible. And please keep in touch. I'll share information as we come closer to that event. It's going to be on December 3rd, and I really hope that you could join us. Дякую сьогодні всім, хто долучилися до нашого симпозіуму. Дякую, що ви знайшли час. Також я хотіла б наголосити, що в грудні відбудеться ще один важливий для нас симпозіум щодо теми Криму, який присвячений 80-річчю геноциду кримського народу, знищення їхньої культури і депортації. Зараз ми намагаємося знайти інформацію про ситуацію в окупованому Росією Криму. І, будь ласка, слідкуйте за подальшими оновленнями, оскільки в грудні буде ось цей симпозіум. І ми сподіваємося, що 3 грудня ви також зможете всі долучитися до онлайн-симпозіуму щодо ситуації в Криму і депортації кримських татар. We will have our website up with all the information for those who would like to partner with Ukrainian librarians, or if you need to contact, please reach out to me personally through our website or to Alexei, and hopefully these events will help develop and invest into Ukrainian librarianship and help Ukraine. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, будь ласка, звертайтеся до веб-сторінки, де розміщені всі наші матеріали, звертайтеся до мене або до пана Олексія. І я сподіваюся, що ми зможемо надати вам всю необхідну інформацію, і також слідкуйте за оновленнями на нашому сайті. І мирного вам неба, щоб все було гаразд з родиною, з нашими хлопцями, хто воює, щоб все було нормально. Дуже дякую, що ви прийшли, приєдналися туди. Дякую. Thank you so much for everyone. Have a peaceful day, and thank you so much for coming and listening to us. Thank you, and we hope you have a blessed day.